Good afternoon, students. In the previous class, we discussed with the fifth module under that Sale of Goods Act, where what is a sale, what is an agreement to sell, and what are the differences between a sale and what are the essentials of an agreement to sell, or what are the essentials of this act itself, and also what are the difference between a sale and an agreement to sell, as well as a sale and a bailment. So what is the difference between these two? Sale and a bailment, as well as sale and an agreement to sell. Now, today, we are going to discuss with the chapter Condition and Warranty. What is that? We will check it in detail. What is the condition as well as the warranty? So, we will look into the condition and warranty. What is a condition and what are the warranties, or what is a warranty? Unit 2, Condition and Warranty. The parties to a contract of sale may make several representations to each other in order to make the other person enter into a contract. ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തി പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് പെർഫോമൻസസ്, ആക്ട്സ്, റെപ്രസെന്റിങ് അതേഴ്സ്, അങ്ങനെ towards each other in order to make another person, മറ്റേ വ്യക്തിയെ suitable for that contract, ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പലതരത്തില് ഇത് നടത്താം. So, some of these representation may form the part of the contract that is subsequently entered into between the parties. Whether a representation forms part of the stipulation in a contract or not depends on the intention of the party. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെന്തിനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. All the stipulations in a contract of sale are not of equal importance. Some of the representations that are essential to the main purpose of the contract are conditions, and some which are collateral to the main purpose are called warranties. So, particular condition based. So, that is essential for the doing of that thing. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടീഷനും അതിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു വാറണ്ടിയുമാണ്. So, some of the representation that are essential to the main purpose of the contract, കോൺട്രാക്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇലമെന്റ്സ് ആണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു, കണ്ടീഷനും. that are collateral to the main purpose, opposite to the main purpose of the contract, അതിനെ വാറണ്ടി എന്നും പറയുന്നു. So, what is a condition? A condition is a stipulation or a requirement that is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contracts as repudiated or cancelled or refused. അതായത് ആ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റേ ഇല്ലാതാകും, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ that is called a condition. So, that is the condition. So, based on the conditions performed. So, a condition is a stipulation or a requirement that is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, section 12(2) of the Contract Act. Only when a stipulation goes to the root of the contract, it is termed as condition. If the stipulation is not found correct or fulfilled, no purpose would be served by the contract. In such critical situation, the remedy provided by law is also obviously effective. The aggrieved party can treat the contract as a repudiated or refused. The other party may treat it as refused, even though that particular requirement, that particular essential thing with the contract is not performed. ആ ഒരു particular essential ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ maybe the contract may be repudiated by the other person. അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
So അതാണ് ഒരു condition എന്ന് പറയുന്നത്. That is a stipulation that is or a requirement that is essential to the main purpose of the contract. Contract നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റേ ഇല്ലാതാകും. അതാണ് the breach of which gives rise to a right to treat the contract as refused or cancelled or repudiated. So that is the condition. While what is a warranty? അതിനെതിരായിട്ടുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് നടത്തിയാൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ലാതാവുമെങ്കിൽ അത് ഇത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്, isn't it? അതാണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. So a warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Warranty visualizes a situation where the stipulation is important, but it is not fundamental to the contract. The contracting party may suffer an injury if there is a breach of warranty, but it is not as deep as to give rise to the right to treat the contract as repudiated. His right is limited to claim with the damages. So, a warranty means a stipulation that is collateral to the main purpose of the contract. ആ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള that is collateral, opposite to it. Okay, that is the what is that warranty. Then warranty visualizes a situation where the stipulation is important, but it is not fundamental to the contract. The contracting party suffer an injury if there is a breach of such a warranty. അത് ചെയ്താല് maybe he is the person who contracts, that person having injury. The contracting party may suffer an injury if there is a breach of warranty, but it is not as deep as to give rise to a right to treat the contract as repudiated or refused. അതേസമയം condition ചെയ്താൽ maybe without that condition is not to be performed, maybe the contract will be repudiated. ഇത് അതുപോലെ repudiated അല്ലെ refused ആകത്തില്ല. Clear? Then whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depends on the construction of the contract. Then a stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract. So ഒരു stipulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു contract of sale stipulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a condition or a warranty. It depends upon the case. ഓരോ ഇതിലും ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് in each case maybe the situation, based on the situation it depends. So that is whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty, that it depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract itself. കോൺട്രാക്റ്റില് ഒരു വാറന്റി ആണ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ what is this one? Stipulation of the requirement, isn't it? ആ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കണ്ടീഷനും ആകാം ഒരു വാറന്റിയും ആകാം. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് as per section 12(4) of the Contract Act. Next is difference between a condition and a warranty. What is a condition and what is a warranty? Following are the main points of difference between a condition and a warranty. Importance in contract. What is the importance of this thing in a condition as well as a warranty? The contract. Contractile importance endana. Condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. Without that, maybe the contract is repudiated. Whereas warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. So, condition will be, this is essential. While the other one, warranty will be collateral against. So that is the first case. What is the importance of condition and warranty in the contract? Condition is a stipulation that is essential for the main purpose of the contract, while a warranty is a stipulation that is collateral to the main purpose. So for the main purpose, condition is essential thing, collateral is what? Warranty is a collateral one. Second is effect of breach. If there is a breach of condition, the party not at fault can repudiate the contract, can refuse the contract. Because of that particular clause in the contract, that contract is existent. If that clause is not to be performed, the contract will be repudiated by the other person. That is the breach of the contract in case of a condition.
ആ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ പുറത്താണ് അത് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റേ ഇല്ലാതാകും. While breach of warranty, the aggrieved party can claim the damages only. ആരാണോ affected party can claim the damages in case of a warranty. The aggrieved party can claim the damages in case of a warranty. And difference as to the treatment. A breach of condition may be treated as a breach of warranty, while a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. ഒരു violation of a condition that results in violation of a warranty. While opposite case, a violation of a warranty is not at all treated as for a violation of a condition. So these are the three differences. Importance in contract, if in case there is any breach of the contract in such a case, and also differences to the treatment. So what is the importance in the contract? Condition is a stipulation that is essential for the main purpose, while warranty is a stipulation that is requirement, that is an important thing. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എന്ത് ഈ കണ്ടീഷനും വാറന്റി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ ദ റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ തിങ്. ദിസ് ഈസ് കൊളാട്രൽ തിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് without the condition, then the other party may sue, other party may repudiate the contract. Repudiate the contract. In case of a breach of condition, the party not at fault. ഇതാരും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത പാർട്ടി. ഓക്കെ, ഇൻജേർഡ് പാർട്ടി അല്ല മറ്റൊരാള്. സോ ഇൻജേർഡ് പാർട്ടി അല്ല, the party not at fault may repudiate the contract, while the other case, in case of breach of warranty, the aggrieved party can claim the damages. And also differences to the treatment. A breach of condition may be treated as a breach of warranty, while a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. So these are the three differences. That is importance in contracts, effect of the breach, and also difference to be treated. Regarding the treatment. So next is when the condition to be treated as warranty. എങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെ വാറന്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? In the following cases, the buyer may treat the breach of condition as the breach of warranty. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു a breach of condition ആ ഒരു ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ അതിന്റെ വയലേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? It is against the contract of sale എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. That is the same as breach of warranty. So in the following cases, the buyer may treat the breach of condition as a breach of warranty. One is the voluntary waiver, and another one is the compulsory treatment of condition as a warranty. So what is a voluntary waiver? When the seller commits a breach of any condition, the buyer, if he so chooses, may waive the condition or elect to treat the breach of condition as the breach of warranty. If the buyer once decides to waive the condition, he cannot afterwards insist on its fulfillment. Means what? When the seller commits a breach of violation on that condition, എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷന്റെ പുറത്തായിരിക്കും seller agreeing to sell the goods to the buyer. If he is making the breach of that violation, okay, or breach of that condition in violation, then the buyer, he can choose either to waive the condition, cancel the condition, or to elect to treat the breach of condition as the breach of warranty. അതായത് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പുള്ളി ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ സെക്ഷൻ 13(1) if the buyer once decides to waive the condition, he cannot afterwards insist on its fulfillment. ഒരിക്കൽ ആ കണ്ടീഷനെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറന്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ voluntarily he waived off or he assumed as breach of warranty, then he cannot be afterwards insist on its fulfillment. അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത് വരരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വോളണ്ടറി ആയിട്ട് seller commits a breach of any condition, then the buyer can waive the condition, may waive the condition, or to elect to treat the breach of condition as a breach of warranty. Second is what? Compulsory treatment of condition as a warranty. അതായത് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് വാറന്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങെടുക്കുക. When the contract is not severable and the buyer has accepted the goods or a part thereof, then the breach of any condition by the seller can treat it as a breach of warranty unless there is a term of the contract that is express or implied. For example, through an example, it will be easy for you.
A bought a pen from B. The pen was defective and it could not be used for writing. So that is a breach of condition, isn't it? എന്തിനാണ് ആ പേന ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എഴുതാനാണ്. അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ എ എന്ത് ചെയ്തു? Bought a pen from B. So it cannot be used for writing. This is a breach of condition, and therefore A had every right to repudiate the contract, refuse the contract. അതായത് പൈസ തിരിച്ച് എക്ക് കൊടുത്ത് ബി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് തിരികെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ but in spite of its defect, ഈ ഒരു കേട് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും if the A accepts the pen and get them repaired, then he loses his right to cancel the contract. ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു വ്യക്തി എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു കേസിൽ ഇന്നാണ് ഈ പേന ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്, എനിക്ക് എന്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരിക. സോ ഹി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച്. At an instance, he can cancel the contract. But he is not doing it that way. He is doing it this way as he accepts it and get the pen repaired. Then he has the right to cancel the contract. He loses the right to cancel the contract and he can claim only damages. പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ആ പേന കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? That pen is defective and it gets repaired by the buyer. So that is the case. Compulsorily, the treatment of condition as warranty. ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻ പുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പറയാണ് the pen is defective, so I need money. You can take this pen. Then he can cancel the contract itself. Because of the condition that the pen is defective, he is cancelling the contract. If he accepts the contract and get the pen repaired, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? Get the pen repaired, then he loses the right to cancel it and he can claim damages only. So this is the compulsory treatment of condition as a warranty. That is, when condition is to be treated as a warranty, that is the voluntary waiver, and compulsorily the condition to be treated as a warranty. Next is express and implied conditions and warranties. What is an express condition? What is an implied condition? Express warranty, implied warranty. We need to check it in detail. So, what is a conditional condition based on the express condition as well as implied condition? So, two terms are there: express condition, then express warranty, and implied condition and implied warranty. Okay, so we will check in detail the express and implied conditions and warranties. So conditions and warranties may be either express conditions and warranties and implied conditions and warranties. What is an express condition and warranty? These are those which the parties themselves have incorporated in the contract. They are expressly provided in the contract of sale. That is, by the words written or orally or in a written way in the contract. Contract of sale അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതില്ല. By the acts or by the words orally or in a written way. അതാണ് express conditions and warranty. While implied conditions are those which the law implies, നിയമപ്രകാരം അവര് എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് implies into the contract unless the parties stipulate to the contrary. Law presumes that these terms have been incorporated into the contract. So, implied conditions and warranties are those which the law implies, നിയമപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, those which the law implies into the contract unless the parties may stipulate to the contrary. Law presumes that these terms have been incorporated into the contract. So, that is express conditions and warranties, implied conditions and warranties. So, we will start with the implied condition and warranty. Implied condition, what is that? Implied condition due to the performance maybe. That is, so implied conditions means based on the condition as to the title. For first case is implied condition as to the title, okay, as to the title. So in every contract of sale, the implied condition is that. What is the implied condition? Case of sale,
the seller has the right to sell the goods and the buyer has the right to take the ownership of the goods in case of a sale. In case of an agreement to sell, the seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. Property is to be passed to the buyer. At that time only, it is finishing. The agreement to sell is finishing. For example, R bought a car from D and used it for 4 months. It was discovered that D has no title to the car since it was a stolen one. So, R ഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ മേടിച്ചു, ബട്ട് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഡിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു അതോറിറ്റി അല്ലെ ടൈറ്റിൽ പേരും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റോളൻ ഫ്രം സംബഡി, R was compelled to return the car to the true owner, but he could recover the price paid from D. So R was compelled to, because the original owner is whom? Somebody. Because D stolen the car and keep it with him, so that R is taking that car, purchasing that car and used it for 4 months. Then only it was noticed that D has no title to the car as it was stolen. So R was compelled to return to the car to the true owner, but he could recover the price paid from D. That is, he need to get it the damages from D. D ninna aa paisa kittanam, because as to the title is a wrong one. That originally it was not whose car? D's car. But he thought that, R thought that it was the car used by D and he wrongly purchased it from whom? D. Actually, it was somebody's car, but D stolen that one. So, what is the thing here? R was compelled to return the car to the original owner, not D, and also he need to recover the money from D. So that is the condition as to the title. Then second one is sale by description. Sale by description. Where there is a contract of the sale of goods by description, there is an implied condition that goods shall correspond with the description. Lord Blackburn in Bowes versus Shanto observed that if you contract to sell peas, you cannot oblige a party to take the beans. അതായത് അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത്? പീസ് ആണ്. അതായത് കടല വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബീൻസ് അല്ല. If the description of the article tendered is different in any respect, it is not the article bargained for and the other party is not bound to take it. ഇതിനകത്ത് subject matter of the contract, what it is there, based on that sale took place. ഇതിനകത്ത് കടലയും അതിനകത്ത് ബീൻസ് ആണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കടല വിൽക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. എന്ത് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബീൻസ് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ കടല മാത്രമേ വിൽക്കാൻ. What is there in the subject matter of the contract, that is to be sold. That is the sale by description. Next is sale by sample. Sale by sample. Sale by sample, section 17. In a contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. Whatever with us, that is the same quantity or quality that it is there in the sample. So that is, the bulk shall correspond with the നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള bulk ആയിട്ടുള്ള stock that is similar with the sample. Then the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. അതായത് അവിടെ ഷോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റവുമായിട്ട് the buyer can check the buyer shall have the reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. സാമ്പിളുമായിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സെല്ലർ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതും അയാളുടെ കയ്യിൽ സാമ്പിൾ അതായത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് the buyer has the right to check it. Reasonable opportunity is with the buyer for comparing the things. അതാണ് sale by sample. And also the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable and which would not be apparent on reasonable examination of the sample. അങ്ങനെ സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം കണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ ഗുഡ് ഷാൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഡിഫക്റ്റ് ഐറ്റം. കേടായ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, റെൻഡറിങ് ദം അൺമർച്ചന്റബിൾ മീൻസ് അൺട്രേഡിംഗ്. അങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊള്ളുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് which would not be apparent on reasonable examination on the sample. അതായത് ബയർ സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പേ എനിത്തിങ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഈസ് ദയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? as to the title of the goods, as to the description, as to the sample, sale by sample. Next step, sale by sample as well as description, both the case. ഇത് രണ്ടും കൂടി. So description of the goods and sample also to be take place. Also to be take place. So when goods are sold on the basis of a sample as well as description, the implied condition is that the goods shall correspond not only with the sample but also with the description. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാമ്പിളുമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു the buyer. That is the case. So sale by sample as well as description. When the goods are sold on the basis of sample as well as description, the implied condition is that the goods shall correspond not only with the sample but also with the description of the goods. Then next is, what is that condition as to the quality or fitness? Condition as to the quality or fitness. In a contract of sale, the general rule is that there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods for a particular purpose. It is the duty of the buyer to see and satisfy himself whether the article will be suitable for the purpose for which he requires them, he needs them. ബയർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബയറാണ് നോക്കിയെടുക്കേണ്ടത്, സെല്ലർ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത്. Seller it can display the goods. The buyer to see and satisfy himself whether the article will be suitable for his purpose, his or her purpose, that which he requires them. However, there are few exceptions to this rule. One such exceptional situation is where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which he needs the goods and depend upon the skill and judgment of the seller whose business is to supply the goods of that description. Here, there is an implied condition that the goods shall be reasonable fit for that purpose. For example, few lorries were bought for heavy traffic in a hilly area. അതായത് കുറച്ച് ലോറി വാങ്ങിച്ചു എവിടെ? For heavy traffic in a hilly area, that is opposite to the contrary, അല്ലേ? So the lorries supplied were found unfit for such a hilly terrain and most of them broke down. അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? ബയർ തന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെ നീഡിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത്, സെല്ലറുടെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ളതല്ല. അതാണ് അതിന്റെ അപ് ടു ദ സ്കിൽ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെല്ലർ ഹി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ ഗുഡ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബയർ ഹു ചെക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ അപ് ടു ഹിസ് റിക്വയർമെന്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഹി നീഡ്സ് ടു ചെക്ക്. അതാണ് and to satisfy them, he satisfy with himself. That is the condition as to the quality or fitness. Then following are the conditions to be satisfied. The buyer requires the goods for a particular purpose. The buyer makes known to the seller that particular purpose. അതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ that the goods are used for a particular purpose. The buyer makes known to the seller that particular purpose. ആ ഒരു ഇത് പറയുകയാണ്. Then the buyer relies on the seller's skill or judgment. അയാളുടെ ന്യായവിധി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കഴിവ് സെല്ലറിന്റെ അത് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. And the seller's business is to sell the goods of that kind. So that is the case with regard to the condition that is to be satisfied by the seller in case a buyer is having his ability to catch up with his requirement. So that is the condition as to the quality or fitness. A purchased a few woolen undergarments from B.
A used those garments and he contracted some skin disease because of some chemical substances present in the cloth, which A had neglectfully omitted to remove in the process of manufacture. It was held that the implied condition for the buyer's purpose was broken. So, what is that? A purchased some woolen undergarments from B. Some undergarments, woolen undergarments, he purchased from B. A used those garments. Other use. Then he contracted some skin disease. Skin disease ഉണ്ടായി. Some because of some chemical substances that is to be present in the cloth, which A had neglectfully, മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, omitted to remove in the process of manufacture. It was held that the implied condition for the buyer's purpose was broken. അവിടെ ആ ഒരു condition between the buyer and the seller that was broken here. What are the condition? Buyer requires the goods for a particular purpose. Buyer needs the goods. അത് ആരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു? Seller. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Buyer is relying upon the seller's skill and judgment, and then the seller's business is to sell the goods of that kind. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെല്ലർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. Another case law is A purchased a hot water bottle from B who was running a medical store. While A's wife was using the bottle, it burst and injured her. Then the seller is liable to pay the damages because A purchased a hot water bottle from B. B നിന്നും വാങ്ങിച്ചു, who was running a medical store. Aയുടെ വൈഫ് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്, that is injuring her. So that the seller, who is the seller? B has to pay liable to the A. Isn't it? That condition is there. Adana ഓർക്കേണ്ടത്. So that is the condition as to quality or the fitness to be regarding with the each and every product used. Adana condition as to the quality or fitness. Then next, sixth is condition as to the mercantability. Condition as to mercantability, where goods are bought by the description from a seller who deals in the goods of that description. Then, so what is that? Where goods are bought by the description from a seller, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സെല്ലറിൽ നിന്ന് ആ ഓരോ ഗുഡ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതെങ്കിൽ then there is an implied condition that the goods are of mercantile quantity. The expression mercantile means commercially saleable, വാണിജ്യപരമായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പല പ്രോഡക്ട്സിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ, ചില കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, വിവരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then the following are these conditions to be satisfied. The goods should have been bought by description and it is from a seller who deals in the goods of that description. The goods should have been bought by description. അതായത് അതിന്റെ വിവരണത്തോടു കൂടിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. And also it is from a seller who deals in the goods of that description. ആ വിവരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും ബയർ അത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Mercantile means what? Commercially saleable, വാണിജ്യപരമായിട്ട് വിൽക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഇതായിരിക്കണം. So P sold a plastic catapult to G, a body of 6. The plastic used for the manufacture of the catapult was of inferior quality, means not a good quality, and therefore when G was using it broke and the boy was blinded in one eye. ഒരു കണ്ണില് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായിട്ട് എന്തായിരുന്നു, അത് പൊട്ടി. എന്നിട്ട് what happened to that? Blind. The boy was blind in one eye. P was held liable as the catapult was not of the mercantile quality. പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ള കൊമേഴ്ഷ്യലി സെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ആയിരിക്കുകയല്ല അത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. P sold a plastic catapult to G. P is giving what? A plastic catapult to G, a boy of 6. Then the plastic used for the manufacture of the catapult was of inferior quality, not a good quality. Then the plastic used and therefore when G was using it, it broke down and the boy was blinded, so that P will be held liable for such a case as it is not for a mercantile quality. The product is not for a mercantile quality. Then, and next is condition as to wholesomeness.
wholesomeness. What is wholesomeness? In the case of eatables and foodstuff, in addition to the implied condition as to marketability, there is another implied condition that it should be wholesome and suitable for consumption. അത് ഉപഭോഗത്തിനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോർഡും കൂടെ ആ ഒരു നോട്ടീസും കൂടെ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് that is for consumption. അതാണ് that the condition for it is used for consuming the goods or eatables. Eatablesനൊക്കെ അതിനകത്ത് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, F bought milk from a milk dealer. The milk contained typhoid germs. F's wife, on taking that milk, got infected and died. The court held that F could get damages because the milk dealer is, what is that? It is for consumption. ഉപഭോഗത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടൈഫോയിഡ് ജേംസ് ഉണ്ടേ പോലും ആ പാല് എന്തിനുള്ളതായിരിക്കും? ഉപഭോഗത്തിനുള്ളതാണ്. സോ അത് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. So condition as to the wholesomeness in the case of eatables and foodstuffs, in addition to the implied condition as to the marketability, there is another implied condition that it should be wholesome and suitable for the consumption. And another one is condition implied by the custom or usage of trade. Custom or usage of trade. ആ ഒരു വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ്. An implied condition as to the quality of or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. അതായത് ആ ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായം, അതിന്റെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ കസ്റ്റം പ്രിവെയർ ചെയ്യുന്നു, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസേജ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദി conditions or the implied conditions with regard to this. So what all are there? The implied conditions and warranties. One is as to the title of the goods. Then another one is the sale by description. Another one is the sale by sample. And both the cases, description and also the sample. Okay, sale by description and also sample. Then condition as to the quality of the fitness. Okay, the quality as well as the fitness for the products displayed. And also then condition as to the merchantability. It means what? It will be commercially usable or saleable. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. പിന്നെ condition as to the wholesomeness. Wholesomeness means it is for consumption. Then also finally the sale by custom or usage of trade. വാണിജ്യം അല്ലെ വ്യവസായപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റംസ് കൾച്ചർ പ്രിവെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം അതിന്റെ സെയിൽ നടത്തുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി implied conditions. Okay, these are the implied conditions. So today we see what is a condition. The Sale of Goods Act, as per the Sale of Goods Act, what is a condition and what is a warranty. A condition means that is essential for the performance of the contract. Without that, maybe the contract it will become repudiated. While if a condition, if a warranty means what? It is collateral to the performance of the contract. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് what is that warranty. And there are two types. Then next, then we see what is that? The difference between a condition and a warranty, and when a condition becomes a warranty through two cases. One is a voluntary waiver, automatically the condition warranty ആണെന്ന് assume ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ what is that? Compulsorily treated the condition as a warranty. Then we see the express and implied conditions and warranties, where we see different types of implied condition, where the clauses as to the title, then the sale as to the title, the sale by description, sale by both description and the sample also, then sale by sample itself, then condition as to the quality of the fitness of the goods, then condition as to the merchantability of the goods, then condition as to the wholesomeness, means maybe for eatables like that, that is for consumption, that is to be displayed in the board or notice like that, and also condition or the sale as to the custom or usage of trade. So please check today's classes, or please see today's classes. Please confirm the videos after I what is that uploaded, and also please clear your doubts as and when